people and has occurred as long as mankind has existed. It is linked with global issues including economic growth, poverty, and human rights. Migration can have many social and economic benefits, but also presents challenges. A lot of people migrate to another country looking for a better life because in some countries the poverty is very high due to the security, health, and religious or political persecution. These problems occur because there is a very high poverty rate. People from those countries try to migrate, but they usually do it in very bad conditions, in little boats, with cold and without security. But there are some people that they help in this way. They give them life vests, they pass them to another boat that is bigger. Living in a foreign seems to be very hard, specifically if it's a country with a different language. Adaptation to a new culture, customs, and gastronomy could be very difficult. As they have these differences, they usually need some help. People that migrate, the immigrants, had their own opinion about the effects of migration in host countries. Buenas tardes, me llamo Malika y soy de Marruecos y he vivido en Toledo, en Villacañas y en Guipúzcoa. He venido aquí cuando tenía 24 años, entré a España. Sitio donde he encontrado fácilmente el trabajo es en Guipúzcoa. Aquí encontré muchas oportunidades y fácilmente estudios. Sitio en donde me han tratado muy bien es aquí en Guipúzcoa. Me dieron estudios y luego trabajo. Y antes de eso me dieron ayudas para que puedo mantener a mi familia. Ayudas en alquiler y los estudios que he estudiado yo y mi marido también. Anyway, immigrants can find a lot of advantages and disadvantages in the host country, taking in account that there is a very big difference between the origin and the host country. In any case, they usually need some help to build their new life in a new country. There are some organizations to help immigrants. Some of the organizations give them food, clothes, money, etc. if it is necessary. As we have seen, some immigrants usually have a lot of difficulties in their host country, but also some receive help from different organisms. Most of the organisms help the refugees, immigrants. However, have the immigrants received help in the host country? Udalak ongizate saietik dauzkaimat laguntza, migrantei edo bideratutako, baina egia da ez da hola nolabaiteko protokolo zehaz bat, kaso hauek lantzeko ez. Hori dela eta, badago astean behin sosarrazekeriak elkarteak ere zerbitzu ematen die, beharrak edo dituzten immigrantei, beraien beharra bideratzeko, laguntza eskatzeko, eta baita ere daude, Caritas eta beste erakunde oinarrizko laguntzak ematen dituztena. Udalak ongizatetik bideratzen ditu, baina egia horre hutsune nabarmen bat detektatu dugu, Beasainen, inguruko hainbat herritan badaude, harrera planak, eta Beasainen momentutan ez dago, gure iniziatiba baten ondorioz, Itxearidea bizikidetza maietik lantzen, Beasain mailan lehenengo harrera plana edo etorkinei beraien Beasain etortze hori errazteko eta laguntzeko dinamika bat martxan jartzeko. Nik uste laguntza mota ezberdina dela, ez? Emigrantea beraren hundi datorren alde handia dago, badatozte emigrante batzuk hizkuntza hemengo hizkuntzetako bat behintzat menderatzen dutena, gaztelania, Amerikarra gehien bat. Horiek hizkuntza maila aldetik ez daukaten beste arazo, baina badago beste etorkin batzuk, beste gune batzuk dituzena, Europaki aldetik, Afrikatik.
horiek asko, lehenengo arazoa, ulermenean, hizkuntzan eta inkluso alfabetizazioan eta ikaskete arazoekin ere izaten dituzte. Orduan, laguntza mota bat hortik noski ezinbesteko iruditzen izan beharko lukela, eta gero, lehenengoa beste arazo handitako da etxe bizitzarena izaten da, eskolaratzea, hor badaude gabezi batzuk, bideratu beharra daudenak udaletatik. Nahi iruditzen zait ez dagoela plan bat, orokor bat, ematen dira gauzak oso banaka, islatuak, iruditzen zait, plan orokor bat behar dula, ez horregatik da harrera plan hori, ez harrera plan hori izan beharko du, benetan behar horiek identifikatu eta behar horiek erantzuna emango dienak, eta azkenek protokolo bat alik eta zehatzena bat izendatzea, gero hori lantzeare erresago izaten dalako, eta behar nagusiak identifikatu eta behar nagusiei erantzuna emango dien protokolo bat. Hori da, pixkat, bilatuko duguna eta hori ustez faltan da. Laguntzak eraginkorrak badie, baina uste dugu osotasun bat faltatzen. Gizan, nire pixka falta motatzen, jut bere garaian egitezen horako integrazio dinamika batzuk. Udalak lagunduak, baina beti ere beste eragile bat izan da beti bultzatu jamuna, ez? Bere garaian bat egite izan zen. Orain ere egiten die eskualde mailan etorkinak, hemengo etorkinekin nolako elkartuke bat bazkaraltzea guten da, jendea bere etxetara edo bere etortzen dira gure etxetara, eta hor badaude horregi da integrazio hori errezteko dinamikak gehiago eta egoki ditzatela, danok ere guk beraiek gehiago ezagutzeko, beraiek guk gehiago ezagutzeko, eta elkarbizitza sano bat egiten da zerbait, baina gehiago. The city hall tries to give some help to the immigrants, but they usually aren't enough. It's very difficult for the immigrants to go to another country with different culture and traditions. Also, they usually leave relatives in the originary country. In conclusion, when some immigrants migrate to another country, they can have positive or negative consequences. Regarding positive consequences, they can find a better job, good education, but on the other hand, they haven't found a better job or not found a job, not found a house. Or not found a job in a long time. They have a chance to deal with rough moments and to have a lot of time to find a better, more prosperous life, or be lucky and find a better job and have a higher quality life as quick as possible. Normally, the immigrant jobs are very hard and tiresome. Nevertheless, they have to work in this type of jobs to get ahead of their families, and likewise. When they immigrate, they have to leave behind their cultures, religions, and gastronomy. For example, when they go to a host country, they have to adapt and accept a new and different culture, religion, educational system, and gastronomy.